what's up guys? Prithvi here and మీరు చూస్తున్నారు తెలుగాలజీ. ఇవాల్టి మన వీడియో అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ ఆఫ్ స్కైవిక్ సిగ్ని ఫిష్ ఐ లెన్స్ గురించి. సో లెన్స్ పేరుకి తగినట్టే ఫిష్కి ఒక ఇమేజ్ ఎలా అయితే కనబడుతుందో ఈ లెన్స్ మన ఫోన్కి అటాచ్ చేసినప్పుడు మనకి ఇమేజ్ అదే విధంగా ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది. ఇదే ఈ లెన్స్ స్పెషాలిటీ. ఈ లెన్స్ హారిజాంటల్గా నియర్లీ 180 డిగ్రీ యాంగిల్ని అండ్ వర్టికల్గా ఒక 100 డిగ్రీ యాంగిల్ని కవర్ చేస్తుంది. ఈ లెన్స్ని మనం ల్యాండ్స్కేప్ ఫోటోగ్రఫీ, సిటీస్కేప్ ఫోటోగ్రఫీస్లో బాగా యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్తో మీరు ఎప్పుడైనా హిల్ స్టేషన్స్కి వెళ్తే ఈ లెన్స్ బాగా యూజ్ అవుతుంది. అంతేకాదు ఈ లెన్స్ స్కేట్ బోర్డింగ్ అండ్ స్నో బోర్డింగ్ లాంటి ఎక్స్ట్రీమ్ స్పోర్ట్స్లో కూడా బాగా యూస్ చేస్తారు. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి మనకి 3500 రూపీస్ పడుతుంది అమెజాన్లో. అండ్ మీరు ఈ ప్రోడక్ట్ని పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే దీని లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టాను. యూ కెన్ గో త్రూ దాట్. బాక్స్ చూస్తే మంచి అట్రాక్టివ్గా ఉంది. యాజ్ ఐమ్ ఏ బాక్స్ పర్సన్ ఐ జస్ట్ లవ్ దిస్ టెక్స్చర్. అండ్ దిస్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ కార్డ్బోర్డ్. మేము ఆల్రెడీ ఇంకో స్కైవిక్ లెన్స్ మీద వీడియో చేసాము. అందులో అన్బాక్సింగ్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. అండ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద లింక్ బిలో ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఫర్ దాట్. బట్ ఫస్ట్ టైం వ్యూవర్స్ కోసం మళ్ళీ ఒకసారి బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తున్నాను, చూడండి. And these are the different products from SKYVIK. Moving on, this is our favorite card. దీని గురించి మా ప్రీవియస్ స్కైవిక్ వీడియోలో ఆల్రెడీ చెప్పాం. సో గైస్, హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దట్ వీడియో ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డూ నాట్ ఫర్గెట్ టు ఫాలో us on Instagram ఫర్ లేటెస్ట్ టెక్ అండ్ ఆటోమోటివ్ అప్డేట్స్. ఇది స్కైవిక్ ఫీడ్బ్యాక్ కార్డ్. ఇందులో ఉన్న మెయిల్ ఐడికి కానీ నెంబర్కి కానీ మీ ఫీడ్బ్యాక్ని సెండ్ చేయొచ్చు. ప్రీవియస్ కేస్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ కేస్ క్వాలిటీ చాలా లోగా ఉంది. అండ్ ఐ థింక్ యూ గైస్ ఆల్రెడీ నో వాట్స్ ఇన్ సైడ్, బట్ లెట్స్ హ్యావ్ ఎ క్విక్ లుక్. అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫిష్ ఐ లెన్స్ ఆఫ్ 10mm ఫోకల్ లెంత్. ఈ లెన్స్ మిలిటరీ గ్రేడ్ అల్యూమినియంతో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు. ఈసారి మనకి ఒక పౌచ్ కూడా వచ్చింది. అండ్ హియర్ ఈస్ ద మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ విత్ స్కైవిక్ లోగో ఆన్ ఇట్. లెన్స్ హోల్డర్, anti-slip rubber pads, ఫ్రంట్ లెన్స్ ప్రొటెక్టర్ మెటల్ది వచ్చింది, సో ఇట్స్ మోర్ సేఫర్ ఈసారి. నా మనకి ఫిష్ ఐలో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి సర్క్యులర్, ఇంకోటి ఫుల్ ఫ్రేమ్. అండ్ ప్రజెంట్ మనది ఫుల్ ఫ్రేమ్ ఫిష్ ఐ లెన్స్ విత్ 10mm ఫోకల్ లెంత్. ఇప్పుడు లెన్స్ అటాచ్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు ఈ లెన్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చూద్దాం. సో లెట్స్ హెడ్ టు ద రివ్యూ సెక్షన్. అండ్ గైస్, ప్లీజ్ మేక్ షూర్ లెన్స్ని కరెక్ట్గా కెమెరాకి ఫిక్స్ చేయాలి, లేకపోతే ఇమేజ్ కరెక్ట్గా రాదు. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు వ్యూ అల్ట్రావైడ్ యాంగిల్లో కనబడుతుంది. Now you can see the great difference between with lens and without lens.
అండ్ ఇక్కడ మనము ఇమేజెస్ కొన్ని క్యాప్చర్ చేసాం విత్ అండ్ వితౌట్ లెన్స్వి, అవి మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు. Thank you for watching. Do subscribe Telugu for more updates.